from Greece, but also good morning and good afternoon since we have attendees that are in different time zones. It's a great pleasure to welcome you all to this webinar entitled Fostering a Mindset of Innovation and Entrepreneurship with Dr. James Hayton, Professor of Innovation and Entrepreneurship at Warwick Business School. My name is Yannis Matsoukas. I'm the Executive Director of the Global University Hub here at Metropolitan College of Greece. Metropolitan College is the leading private higher education institution in Greece and the largest transnational education provider in Europe. The Global University Hub, the most recent initiative of Metropolitan College, is the region's largest university hub, home to key global institutions offering diverse academic and professional programs. One of these programs has been designed by Warwick Business School, the UK's top provider of finance and business research and education, and one of the best business schools in Europe. Warwick Business School was founded in 1967. It was the first UK business school to be accredited by the three major business school accreditation agencies, which happened back in 2001. As the largest department of University of Warwick, they offer both excellent facilities and a prestigious reputation to students who come from around 120 countries to study at undergraduate, master's, MBA, and PhD levels. The school also has a presence in London at the SART, the tallest building in Europe, for both teaching and networking events. Professor Hayton is Pro-Dean for External Affairs at WBS. James specialized in corporate entrepreneurship, the factors that make an organization innovate or sometimes not. I remember him describing this in one of his interviews as the difference between IBM successfully switching from computing to consultancy and Kodak failing to embrace digital photography. So Warwick has always been viewed as entrepreneurial, and obviously WBS, Warwick Business School, falls into the innovator category thanks to its core values of curiosity, openness, restlessness, and excellence. We're very happy to have Professor Hayton with us today to explore the secrets of how to achieve true innovation through entrepreneurship and what are the key ingredients that foster an innovation mindset and how the world's most innovative companies fast-track innovation. Thank you for joining us, James. Thank you very much for having me. I think this is a very interesting topic. Obviously, it's something that I've focused my research and practical work on for a number of years now, and also teach it across a number of programs here at WBS. I have the pleasure of overseeing what we do in the Shard, which I think of as quite an entrepreneurial venture in and of itself. We're watching the challenges of entrepreneurship unfolding before our eyes today. Just in the last couple of weeks, we've seen Microsoft announcing significant investments in ChatGPT, the OpenAI product, and incorporating it into its own products with some mixed success. But what's very interesting actually is the fact that a company that created some of the foundational technologies, the large language models and generative AI, to create value. And there's lots to unpick in this story, which I think relates to why this is so interesting. Microsoft over the last decade has undergone a transformation, and it's no coincidence that came at a time when it got new leadership, and that new leadership then has created an entirely new culture at Microsoft relative to its predecessors, and it's a culture of learning, and it's a culture of exploring and taking small risks and experimenting and learning from those risks in ways that Microsoft didn't do before. And as a result, they've managed to really significantly advance their product portfolio and also made this significant leap into generative AI. At the same time, we see what's happening at Google, where for a number of reasons we can expect. One is
they may be worried that generative AI will cannibalize their existing products. And so they suffer from that classic innovator's dilemma that we see, or we saw at Kodak 40 years ago, when they created the digital camera technology but didn't want to exploit it. And this is a perennial problem for established organizations, that there's a desire to protect their current position and serve their existing customers, and new opportunities often either look very risky or perhaps unattractive, or even threaten their existing business model. And that's what we may see with the generative AI and Google story. So what's interesting, lots of things in here, but 40, 50 years on, companies are still making the same missteps and facing the same fundamental challenges over and over again. And I think it's we often think of entrepreneurship being about individual startups, but so much of economic development comes from entrepreneurship by established organizations. The reason why Fuji was able to thrive while Kodak failed was through its entrepreneurial ambitions. And those stem from leadership first, but leadership followed by process, followed by culture. There's lots of components here for organizations to manage. So it's certainly not going to be a silver bullet. But we know a lot about it now, and that's what I'm fascinated by, and what I teach, and we've structured the course around this phenomenon. It's it's very, very interesting, and obviously we're very happy to have this particular course in Greece. I'm sure that is going to have a significant contribution in the sector. So about the value, about the importance of innovation in business. So it allows adaptability, it fosters growth, it separates businesses from their competition. So how we train executives this? So it seems that most of the executives, most of the CEOs were not, they got their degrees long time ago, and it seems that innovation and entrepreneurship, it wasn't part of the curriculum. So how we train executives innovation today? So my approach to this is to try to talk about innovation and corporate entrepreneurship as a system where leaders have to, of course, understand their role in the process, and what obstacles they may face as individuals, but also understanding what are the obstacles and facilitators in an organizational culture, and how can you impact that aspect of the organization, and then also how can you design processes that fit your own organization's context to enable it to create or identify interesting opportunities, and then reduce the risk in exploring those opportunities, so that you fail early to identify the most successful or the most beneficial opportunities, and then you have tools for developing and embedding them within the organization. So I always think about this as, if we're trying to understand innovation, we have to look at these three things. We have to look at the strategy and structure of the organization. We have to look at the processes, and then we have to look at the leadership and culture. And there's not one priority there. All three have to be put in place and understood to be mutually reinforcing. So my module here takes that approach of trying to understand how to diagnose the organization, to choose an appropriate strategy and structure, with those simulations and looking at case studies, and also having tools to diagnose the internal environment and to see, okay, do we have enough leadership support? Do we have the resources we need? Are we recognizing innovative contribution? So having some diagnostic tools to help look at your own organization setting. And I find all of those things combined tend to bring a greater appreciation for, and actually a set of tangible tools you can use the next day.
And I often get feedback from people who've gone through these modules saying, this helped us to start a new venture within our business, or this helped us to reorient our culture to become more agile and entrepreneurial. So I think it's bringing past experience and some frameworks to the practical problems that every organization faces. And don't be mistaken, every organization is different. So we've got the frameworks, and then it's the executives who have to deploy those within their own contexts and shape them to fit their own contexts. But I think you train executives by giving them the conceptual tools and letting them, together with peers, often in the classroom or in the workplace, understand how they could employ those frameworks and hopefully move the dial and make their organizations more innovative and entrepreneurial. Yeah. Nice approach to zooming in on the company, on the main structure. If we try to zoom out, and because you spoke about the ecosystem, about the support, about the tools that are available, and let's see, for example, the startup or a company part of the huge ecosystem. Many entrepreneurs question the role, for example, of their local government in their startup ecosystem. Does government impact entrepreneurs in a positive way by fueling creativity? Or does it hinder the innovation of startups by offering too many barriers of entry? I'm saying about barriers because I'm talking about Greece now. So how we can support local startup ecosystems and unlock new collaborations for innovation? Well, that's an interesting question for sure. I mean, I guess government can and bureaucracy can either help or hinder. I mean, we see the most entrepreneurial nations are the ones that minimize the speed to start up through breaking down the red tape, and so that's absolutely essential. But government can also stimulate or support entrepreneurship by supporting both basic research, often in universities, but also supporting the connection that entrepreneurs can make with universities or other organizations to access knowledge, and providing grant funding for those early stage ventures, seed money for those early stage ventures to explore potentially valuable opportunities that could be socially beneficial. And I think we see that in a number of nations where the governments or government agencies are providing basic grant support for early stage ventures, creating incubator spaces and programs and growth accelerator programs, low cost loans, and so on, and encouraging business education, because I think one of the things that we find is actually having the knowledge and skills that people have are a really critical component in the process. It doesn't necessarily need to be a formal degree, of course. I mean, but accessing the know-how is a real critical component, in addition to having that novel and potentially valuable business idea. And so supporting not just the knowledge exchange processes, but also the skill building processes, and perhaps hopefully reducing the cost of the earliest stage of startup in terms of bureaucracy, time, and money. Government can play a significant role. Yeah, interesting. You mentioned earlier about these tools. You mentioned these two large companies in the start. With all this rapid technological advancement of the recent years, it seems that computers are increasingly encroaching on domains that were previously considered exclusively human. So nearly every day brings news of remarkable feats, from Microsoft, Google, or other companies, achieved by computers or robots, for example. And we then acknowledge question, will all these technological aspect, tools, machines,
edge us out of brain jobs. How we can take advantage of these technologies, the artificial intelligence, robotization, so that they lead to better jobs rather than more unemployment. Yes, that's a subject that's close to my heart, and we have a grant-funded project on exactly this topic. I mean, the headlines in the last few years have been about this threat, and they sort of they came from a study about 10 years ago now that suggested half the jobs in the US economy were at threat of disruption from new digital technologies, artificial intelligence, and robotics. Those threats have been the numbers have changed over time, and we have to distinguish between the potential for disrupting work and the actual disruption of work. That's the first thing. So while yes, potentially the number of tasks can be replaced by artificial intelligence and robotic automation, in practice, particularly SMEs, but all firms don't tend to adopt universally these technologies. So they tend to be adopted more quickly by large firms or by greenfield startups, but it's harder for SMEs and existing businesses to incorporate the new technologies into their work processes. So that's slowing down that threat. One part of the challenge of adoption is that it's leading to a polarization in the labor market. So it's creating more work for the highly skilled, but it's also de-skilling the middle level of the labor market. So there's people getting pushed to lower skilled and therefore lower paid work as well. So it's causing economic inequality where it's happening. And so we see that as a general long-term trend in the economy. But for individual organizations making the adoption decision, it's quite interesting because we're also seeing evidence that the different employment relationships will impact whether or not the technology is adopted to augment work or to substitute for work. And so where we have organizations with strong relationships with their employees that are making investments in their employees, that see their competitive advantage residing in their employees, they'll make investments in technology, but those investments will enhance the work, they'll augment the work of their employees, or they'll take away the dangerous, dirty, and dull parts of the job, and they'll get to do the more interesting things like develop customers and develop ideas. So you see a more constructive application of technology where there's a philosophy of investing in your people. So there's a lot of nuances in terms of how technology is being adopted. The other side of this is very interesting, which is, even as I think you mentioned in your question, that you've got highly skilled, knowledge-based, creative work that's now potentially being disrupted by generative artificial intelligence. So things like market research, or even venture capital, where you're having to do analyses and then write reports very, very regularly and frequently. That's highly skilled professional work that is already being disrupted, replaced by AI. Now, to get the output from AI, you still have to have the knowledge. Somebody has to engineer the prompts to AI to get the result. And I think what happens here is what we saw in manufacturing automation in the 1950s and 60s, which is actually what happened with manufacturing automation is it expanded the demand for manufactured products because they were made more cheaply. And consequently, global manufacturing employment expanded. So there's a reason to expect the same kind of thing happens with global knowledge work employment, where we work alongside the artificial intelligence and we learn how to leverage it, and we create these knowledge products at a significantly lower cost, increasing the demand and use of those products, and therefore raising all boats with that rising tide. I think we don't know for sure until it happens, but the evidence seems to be that
new technologies do change work and change jobs, but they also increase demand for new products and new technologies, and so that leads to an expansion in the global economy. The threat has been always that it shifts, you know. So in the 50 years ago, we were shifting industrial employment away in the UK towards service, and we have regions of the country that then are left behind. And you see that around the world. The same thing happens with offshoring of manufacturing. We've seen movement of that kind of work around the world, and we will probably see the same kind of thing with knowledge work. So bringing it back to our purpose today, it's how do we build our organizations so that they can be robust to these changing tides, these changing environments, so that you can move from manufacturing to service, service to consulting, consulting to knowledge creation, and you can find those new opportunities based off of your existing expertise, so that your organization lives for 100 years and thrives, rather than getting turned over by these dramatic new waves of technology. Yeah, and that leads to the last question, because innovation has both technological and non-technological aspects, and many times it needs to be complemented by the other for one to work. What's the role of non-technological innovation, such as new business models and marketing innovations in a firm's business development and success in the future? So technological innovation, or improving your existing processes or products with new components or new ways of manufacturing, or new ways of producing a service. That's relatively easy for organizations to swallow, right? To adapt to over time. You incrementally change the organization, and it doesn't change necessarily fundamentally how you work. And importantly, it doesn't change who your customers are or how you access your customers. Business model innovation is often the more disruptive for organizations, and it's hard because you might be looking at new markets, or markets that, more importantly, markets that don't yet exist, that have to be developed. And those can be the ones that tend to disrupt the incumbents much more than the slow technological change. So the ability to explore and see potential new markets, and then to develop those markets, is something that existing organizations find very hard to do, because of what we call the innovator's dilemma. Your profit, your importance comes from serving your existing customers. Your whole organization is built around serving those existing customers using your existing business model. So this means there's lots of inertia that makes it hard to change. Your existing operating leadership will not want to give resource away to explore things that are going to make a loss, or that are highly risky and so on, but when they could make more money from serving the existing customer. So that leads you to be blinkered towards that existing customer, just as Kodak was in the 1970s and 80s, saying that there's no market for digital technology, digital photography, so we shouldn't waste any time exploring that. But what happens is then you're blinkered to those opportunities. They grow, they become something, or some of them become something. And all of a sudden, your competitors, or often new entrants, have come in and developed those opportunities and established a beachhead that you find very hard to pursue. So you're right to point out, I mean, it's the business model innovation where you're looking at, again, either new markets, or even more importantly, where there's no market and you have to create that. You can fall slightly behind and then surge ahead on the increments. You're making phones. Okay, your competitors got a bigger phone before you did, or one more camera before you did. You can catch up with that. That's not fatal. But what's fatal is if you miss
whatever the wearable is that follows on from phones, if you don't explore those opportunities, then all of a sudden a new unheard of business comes up and destroys it. Just as Apple did to Nokia, right? Apple wasn't in the phone business, completely wiped for phones. So yeah, that's really, to me, the most interesting of all of the challenges is how you avoid that kind of disruption. Yeah, excellent. I think that's the last example was very strong in the point. I think that's a nice way to conclude the webinar. It has been an extremely informative, and we're very happy for giving us, James, a flavor of what does an entrepreneurial and innovative mindset require. So, in closing, on behalf of Metropolitan College and the Global University Hub, I would like to thank you for your time. I know you have a very busy schedule, and we look forward to welcome you in Athens very, very soon. Thank you very much indeed. Thank you, Yannis. It was a pleasure. I look forward to seeing you. Yeah. Θα συνεχίσουμε το webinar με και κάποιες πληροφορίες για το ελληνικό περιβάλλον καινοτομίας με την κυρία Λάζαρη, coordinator στο Global University Hub. Αποφασίσαμε, κυρία Λάζαρη, με τον James να μην αναφερθούμε πολύ στο περιβάλλον της Ελλάδας, αλλά ο ίδιος έχει πάρα πολλά cases στο course που πρόκειται να προσφέρουμε με το Warwick στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά cases τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αλλά όσον αφορά το webinar, οι κανόνες, το mindset είναι ακριβώς το ίδιο. Παίζουμε πλέον με τους ίδιους κανόνες. Και αυτό γιατί με την παγκοσμιοποίηση και το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των επιχειρήσεων να εισάγουν στην αγορά νέα καινοτόμα προϊόντα, προφανώς πριν από τους ανταγωνιστές τους, αποτελεί στο μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους. Η καινοτομία, η σύλληψη δηλαδή της νέας ιδέας, η αξιολόγηση και τέλος η υλοποίησή της αποτελεί σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Ενώ η διαχείριση αποτελεί μια ιδιαιτέρως απαιτητική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα έχει βελτιωθεί στην Ευρώπη, μειώνοντας την απόσταση που χωρίζει την Ευρώπη από βασικούς ανταγωνιστές όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο των χωρών μελών, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια σε επενδύσεις επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη βαθιά τεχνολογία, αυτό που λέμε Deep Tech. Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανέφερε και ο James, στην κυβερνοασφάλεια, στη ρομποτική, καθώς και σε υποδομές υψηλών επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων πέμπτης γενιάς. Ταυτόχρονα, στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε εκβατικούς υπολογιστές, φωτονική και οπτική, στη βιοτεχνολογία φυσικά. Οι επενδύσεις αυτές στις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες στις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία, στη τρισδιάστατη εκτύπωση, για παράδειγμα, στη ρομποτική, στα logistics, στην αστική κινητικότητα, αυτό που λέμε τα αυτοκινούμενα οχήματα, και στην ψηφιακή χρηματοοικονομική. Με πολλές επενδύσεις και στην Ελλάδα επίσης. Απαιτούνται όμως περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα από την Ευρώπη. Τώρα, στο επίπεδο των κρατών μελών, η Σουηδία βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ακολουθούμε από τη Δανία, την Ολλανδία, τις κάτω χώρες, τη Φιλανδία, τις κάτω χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο, με επιδόσεις καινοτομίας πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη-μέλη κατηγοριοποιούνται σε 4 βασικές κατηγορίες και κατατάσσονται σύμφωνα με έναν συνθετικό δείκτη καινοτομίας, ο οποίος αναφέρεται ως Summer Innovation Index,
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσεται διαχρονικά η χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, συνολικά και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η χώρα μας εμφανίζει μια διαρκώς βελτιούμενη πορεία που ξεκινά τα τελευταία 4 χρόνια με τον συστατικό δείκτη καινοτομίας να αυξάνεται πολύ σημαντικά. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να αναδεικνύει εταιρείες μια αξιοσημείωτη πορεία, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, διάφοροι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν αποφασίσει πως αξίζει να επενδύσουν στην Ελλάδα, με την κομβική γεωγραφική θέση της να αποτελεί πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση εταιρεών που θέλουν να δημιουργήσουν περιφερειακές έδρες. Για πολλούς, η χώρα μας θα μπορούσε να γίνει το επόμενο κέντρο καινοτομίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μας με το Warwick Business School, αλλά και η προσφορά του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης τελεχών, Innovation Management και Corporate Entrepreneurship, αποτελεί μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία έχει στόχο να υποστηρίξει τον συγκεκριμένο στόχο, αλλά και την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Το συγκεκριμένο course, Innovation Management and Corporate Entrepreneurship, επιλέχθηκε να προσφερθεί από το WBS στην Ελλάδα για 2 διαφορετικούς λόγους. Εκτός της ατομικής επιχειρηματικότητας, επικεντρώνεται και στην εταιρική επιχειρηματικότητα, η οποία έχει γίνει ένα όλο και πιο σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες για να ενισχύσουν την απόδοση της επιχείρησής τους και να προωθήσουν την καινοτομία και την εκμετάλλευση ευκαιριών στο εσωτερικό της επιχείρησης. Για παράδειγμα, κάποια πολύ ωραία cases από τον James, η Samsung ξεκίνησε τη λειτουργία της ως μια εταιρεία επεξεργασίας νούντλ. Η Nokia αρχικά κατασκεύαζε πλαστικές μπότες, γαλότσες που λένε. Και η πρώτη δραστηριότητα της 3M ήταν η κατασκευή γυαλόχαρτου. Με μια διαδικασία στρατηγικής διαφοροποίησης και διεύρυνσης, πειραματισμού, καινοτομίας, αλλά και λίγης τύχης, κάθε μία από αυτές τις εταιρείες εξελίχθηκε και συνεχίζει να παρέχει νέες υπηρεσίες σήμερα μέσω της εταιρικής επιχειρηματικότητας. Ο δεύτερος λόγος είναι η εμπειρία στη διαχείριση της καινοτομίας, μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία για κάθε επιχείρηση που έχει το Warwick Business School. Ένα από τα καλύτερα business schools της Ευρώπης. Κυρία Λάζαρη, έχουμε κάποιες πληροφορίες σήμερα για το course αυτό, για αυτό το καινοτόμο course που θα προσφέρουμε σε συνεργασία με το Warwick Business School και θα θέλαμε να ακούσουμε κάποιες πληροφορίες από εσάς. Πολύ σωστά. Καλησπέρα. Πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε, πραγματικά. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο webinar Fostering a Mindset of Innovation and Entrepreneurship. Τώρα, θα σας πω κάποια πράγματα. Βασικά, το Global University Hub του Μητροπολιτικού Κολεγίου ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τη νέα του συνεργασία με το διακεκριμένο Warwick Business School, μία από τις καλύτερες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το νέο, παγκοσμίως κορυφαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης τελεχών επιχειρήσεων, Innovation Management and Corporate Entrepreneurship, και προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οπότε, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω εν συντομία το εν λόγω πρόγραμμα. Αυτό το κορυφαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης τελεχών προσφέρεται από τα καλύτερα business schools στην Ευρώπη, όπως προανέφερα, προάγοντας ουσιαστικά την καριέρα όσων του παρακολουθήσουν και αναπτύσσοντας μια στρατηγική προσέγγιση για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον εκάστοτε οργανισμό. Το πρόγραμμα συνδυάζει την έρευνα με πρακτικές δεξιότητες, αλλά δίνει μεγάλη έμφαση και στην προσωπική ανάπτυξη. Η διάρκεια του εν λόγω προγράμματος είναι 3 μέρες. Αν θέλετε, κύριε Ματσούκο, μπορείτε να προχωρήσετε και στην επόμενη διαφάνεια. Και οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι 17 με 19 Μαΐου, ενώ ο τρόπος διεξαγωγής είναι διαζώσεις, προσφέρεται διαζώσεις στο κάμπους του Μαρουσίου. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αγγλική, ενώ δεν προσφέρεται η δυνατότητα διερμηνίας. Πάμε να δούμε όμως λίγα πράγματα για το πώς έγινε και πώς επετεύχθη η συγκεκριμένη συνεργασία. Το Global University Hub είναι η πιο πρόσφατη δραστηριότητα του Μητροπολιτικού Κολεγίου.
και αποτελεί ουσιαστικά το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Προσφέρει online πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και στόχο έχει την εκπαίδευση των στελεχών με προγράμματα επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης, πάντα σε συνεργασία με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Μία εξ αυτών είναι και η εν λόγω συνεργασία με το Warwick Business School, που πρόκειται για μία από τις καλύτερες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Κατέχει την δεύτερη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 16η σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την κατάταξη Πανεπιστημίων European Business Schools του 2022 των Financial Times. Πάμε να δούμε όμως σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα εκπαίδευση Innovation Management and Corporate Entrepreneurship απευθύνεται σε επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να κάνουν την εταιρεία τους πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα και ως προς τον καινοτόμο τρόπο σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για διοικητικά στελέχη και υπεύθυνους τμήματων που εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνήθως άνω των 50 υπαλλήλων, σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και σε φορείς δημοσίου δικαίου. Ποια είναι τα learning outcomes, δηλαδή ποια είναι τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρακολουθώντας κάποιο το τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, έχει τα εξής ωφέλη. Ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα, θα μάθετε τα βήματα της διαδικασίας που οδηγεί στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής καινοτομίας και στην αποτελεσματική υλοποίησή της. Στη συνέχεια, θα ανακαλύψετε όλα τα σύγχρονα εργαλεία για να αναπτύξετε μια νέα ιδέα και να εκτιμήσετε κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την επιχείρησή σας. Θα διερευνήσετε τι είναι στην πράξη έννοιες όπως το user-centric design, στο σχεδιασμό ενός προϊόντος ή και μιας υπηρεσίας. Θα μάθετε πώς η ηγεσία και οι διοργανωτικές δεξιότητες διαμορφώνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να αναπτύσσει, να προωθεί, αλλά και να υλοποιεί καινοτόμες ιδέες. Στη συνέχεια, θα αποκτήσετε γνώση εφαρμοσμένων μεθόδων και πρακτικών εργαλείων για τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις προοπτικές καινοτομίας των οργανισμών, αλλά και των εταιριών. Τέλος, θα αναλύσετε το οργανωτικό πλαίσιο, δηλαδή τη στρατηγική, τις διαδικασίες και την ίδια τη λογική μιας καινοτόμας ιδέας. Όσον αφορά στο περιεχόμενο του ίδιου του προγράμματος, το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρκεί 3 ημέρες, μέσα στις οποίες προσφέρει συμπυκνωμένη, εξειδικευμένη γνώση. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει τεχνογνωσία, πρακτικά εργαλεία, αλλά και άμεσα εφαρμόσιμες μεθόδους ανάπτυξης που θα σας μάθουν και θα σας βοηθήσουν να σκέφτεστε, να αναπτύξετε τον συλλογικό τρόπο σκέψης, να προτείνετε, αλλά και να πράτετε πάντα ένα κριτήριο, την καινοτομία. Η εκπαίδευση δίνει έμφαση και στην απομυθοποίηση του ρίσκου μέσα από μικρά πειράματα και studies και περιπτώσεις και αποτυχίας και ανάκαμψης και παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής και ένταξης μια πρωτοποριακής ιδέας, θα μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα σύστημα επιβράβευσης για την καινοτομία, ενισχύοντας τις δεξιότητες των ομάδων και των διευθυντών που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Το πρόγραμμα εστιάζει τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, σε συνάρτηση πάντα με τους προσωπικούς σας στόχους και τις πρωτοβουλίες. Ο τρόπος με τον οποίο θα εκπαιδευτείτε θα σας δώσει την ικανότητα να επιφέρετε συγκεκριμένα αποτελέσματα στην εταιρεία σας ή στον οργανισμό σας και περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα πρωτοποριακές μελέτες περίπτωσης. Εδώ άξιζε να αναφερθεί ότι όσοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει γίνει κάποια διερεύνηση προηγουμένως, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποια case studies πιθανότατα, βασικά οι καθηγητές του Warwick Business School, να γνωρίζουν ποια case studies πιθανότατα θα τους φανούν χρήσιμα στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Στη συνέχεια θα γίνει εκπαίδευση σε διαδραστικά εργαλεία και αποτελεσματικές μεθόδους. Έχει αρκετή διάδραση δηλαδή το πρόγραμμα και τέλος θα γίνουν διάφορες συζητήσεις με στελέχη του κλάδου σας ουσιαστικά. Αυτά είναι η συντομία.
Αν έχετε κάποιες απορίες και μετά το πέρας του webinar, με χαρά πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω email, το οποίο αναγράφετε και το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, είτε μέσω τηλεφώνου. Και είμαστε στη διάθεσή σας και εγώ και ο κ. Ματσούκας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Ο λόγος σας, κ. Ματσούκα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάζαρη, υπάρχει μία ερώτηση όσον αφορά το αν θα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αν θα ληφθεί κάποιο certificate. Μπορώ να απαντήσω και εγώ, αλλά και... Θα υπάρχει κάποιο certificate, Executive Education Certificate, από το Warwick Business School. Απευθείας. Εξάλλου, οι ίδιοι καθηγητές του Warwick Business School, ουσιαστικά εμείς κάνουμε το housing στη συνεργασία. Και υπάρχει άλλη μία ερώτηση όσον αφορά την πλατφόρμα εκπαίδευσης. Μπορώ να απαντήσω εγώ. Η πλατφόρμα εκπαίδευσης που προσφέρεται είναι αυτή του WBS, του Warwick Business School. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση πριν την έναρξη του προγράμματος, αλλά και μετά το τέλος του προγράμματος. Θα υπάρχει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα πρόσβαση, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορα case studies και άλλο υλικό που προσφέρεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το Warwick Business School. Προσπαθώ λίγο να δω ακριβώς και στις άλλες πλατφόρμες, γιατί το βίντεο προσφέρεται εκτός από το YouTube channel μας και στο LinkedIn αλλά και στο Twitter. Να δω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Βεβαίως, αν μπορώ να βοηθήσω κάτι, μου λέτε. Λοιπόν, και αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Η κυρία Λάζαρη, εγώ θα είμαστε πολύ ευτυχείς να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε για το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό σας βράδυ. Ευχές για μια όμορφη βραδιά. Γεια σας. Yes.